President Mohammad and Prime Minister Sheikh Hasina today paid rich tributes to the martyred intellectuals, marking the Martyred Intellectuals Day. The head of the state placed a wreath at the memorial to pay tributes to those who lost their lives just 2 days before Bangladesh's final victory during the War of Liberation in 1971. The premier paid homage to the martyred intellectuals by laying a wreath. A smartly turned-out contingent of the Bangladesh Armed Forces gave a state salute while the Beagle played the last post at that time. After placing tributes, Awami League General Secretary Obaidul Qadir underscored the need for continuous fighting against the communal forces that ultimately opposed the spirit of liberation war. যে অপশক্তি আমাদের এই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করেছিল, সেই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এখনো বাংলার মাটিতে ডালপালা বিস্তার করে আছে এবং এরাই আমাদের স্বাধীনতার শত্রু, এরাই আমাদের বিজয়ের শত্রু, এরাই আমাদের বিজয়কে সংহত করার পথে প্রধান অন্তকার। After placing tributes to Mirpur, the Prime Minister Sheikh Hasina laid a wreath at the portrait of the Father of the Nation in front of Bangabandhu Memorial Museum. After placing the wreath, she stood in solemn silence for some time to show profound respect to the great leader of Bangladesh. Just 2 days ahead of the country's final victory for independence on this day, 52 years back, the Pakistani occupation forces, with the help of their local collaborators, killed the most prominent intellectuals of the country. BNP senior leader Dr. Abdul Muin Khan said the results of January 7th elections are being determined by the government through the distribution of seats before the voting. Talking to reporters at the Martyred Intellectuals Memorial in the capital's Mirpur, the BNP leader also said the government is tarnishing the image of the nation by holding such an election of seat distribution. The BNP Standing Committee member also said the Election Commission will only announce on January 7th the results that have been determined by the government now in the capital. Dr. Muin, along with some party senior leaders, tributes to martyred intellectuals by placing the wreaths. মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কাজেই আজকে আমরা জনগণকে নিয়ে একটি উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করছি। এই সংগ্রাম ক্ষমতায় যাবার জন্য নয়, এটা প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষ আজ উপলব্ধি করেছে এবং আজকেও তারা এই সত্য উপলব্ধি করেছে বলেই জনতার কাতারে কোটি কোটি লোক নেমে এসেছে। তারা বর্তমান সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই সরকারের নৈতিক পরাজয় ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই রাজধানীতে যে ভোটের সিট ভাগাভাগি করে ফলাফল নির্ধারিত হচ্ছে, সেটা 7 তারিখে শুধুমাত্র ঘোষণা করা হবে। 7 তারিখে কোনো নির্বাচন হবে না, সেটা আজকে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে গিয়েছে। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? The High Court today set next Sunday as the day to hold a hearing on its rule regarding granting bail to BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir in the case over the 28th October political violence. The High Court bench of Justice Muhammad Salim and Justice Shahid Nuruddin fixed the date today. Mirza Fakhrul's lawyers applied to speed up his bail hearing before the election this morning. Later, the court fixed 17 December as a date of hearing. On 7th December, the High Court issued a ruling seeking to know why BNP Secretary General would not be granted the bail. Earlier, on 22nd November, the lower court denied Mirza Fakhrul's bail, stating there will be multiple discussions with ruling Awami League before the election. Jatiya Party Secretary General Mujibul Haq Chunnu said that they have already discussed about the election environment and they have 100% confidence in Awami League. 7 জানুয়ারি নির্বাচন আগ পর্যন্ত এই দফায় দফায় বৈঠক চলবে। ওনার বিষয়, ওনার কেন আস্থা নাই, বাট আমার ওনার উপর 100% আস্থা আছে আমাদের।
100 মধ্যে 100 ভাগের মানে 100 ভাগে আস্থা আছে। ওনার যদি ঘাটতি থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় গত পরশু আলোচনা হচ্ছে 2 ঘন্টা, আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আস্থার ঘাটতি আছে সামান্যতম তাদের ব্যবহারে বুঝি নাই, বরং তাদের ব্যবহারে মনে হয়েছে আমাদের উপর যথেষ্ট আস্থা আছে। The Bangladesh Meteorological Department has recorded the lowest temperature of this season at 10.3 degrees Celsius in Panchgord today. The temperature was recorded in Tetulia around 9 a.m. Since the region is close to the Himalayas Kanchenjunga mountains, winter is colder there. The temperature will drop further in the coming days. The weather will remain dry with partly cloudy skies across Bangladesh, and moderate to heavy fog is expected all over the country from midnight to morning. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।